Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda za ku gyara duk wata matsala da take damun wayarku ko application ne yake ta misbehaving kayi ta dawo daidai yadda ya kamata kuma baka so kai mata factory reset. So wannan bidiyon zai taimaka muku sosai wajen gyara wannan matsalar. So kafin na shiga cikin bidiyo na kai tsaye ina so ku yi subscribing channel ɗinmu sannan ku taɓa alamar ƙarawa domin kada bidiyon masu amfani irin waɗannan su ce ku. So abin da yake faruwa shine akwai lokacin da zaka ga wayarka tana misbehaving, tana rubuta ma wasu sakonni da yawa. Dan a satin nan ma na samu sakonni irin waɗannan mutane wayarsu tana misbehaving, tana kawo musu abubuwa daban-daban kuma ba sa so su factory reset. So abin da ake yi shine akwai applications ɗinka na waya zaka yi resetting nasu. So in kai resetting ɗinsu duk wani abu na kansu wanda yake ba da wannan matsalar yake sa wayar ta misbehaving zai sauka. Sannan kuma ba za ka rasa data application din ba, wato login ɗinka na application ɗin da waye ba za ka dawo ka sake yi ba. Wannan shine babban abin da yake da muhimmanci akan wannan abin da zan koya muku. Farko za ka shiga setting na kan wayarka. Idan ka shiga setting sai ka je apps, applications kenan. Don ya buɗe ma application ga ɗigo-ɗigo ƙasa wajen mu, so a wata wayar za ka ga a hannun dama yake sama, a wata wayar kuma a ƙasa hannun dama, ya danganta. Za dai ka tafi menu na application ɗin, ba za ka shiga kowane application ba, ka shiga menu nasu. So ni nawa yana ƙasa tsakiya, za ka taɓa wajen. So za ku ga akwai app permissions, akwai configure apps, akwai show system, sannan ƙasa can ƙarshe akwai system and reset apps. So wannan reset apps nan za ka shiga. Gashi nan sun baka wasu rubutu. Reset all app preferences, suna tambaye ka kana so ka goge kowane setting apps, sai da ƙasa ka ce this will reset all preferences for. Wannan zai goge maka duk waɗannan abubuwan da zan lissafa. Na farko disable apps, duk wasu application wanda suke ga disable zai goge su. Disable app notification nasu disable apps shi ma zai goge. Default application for action, hatta application inda suke aiki a yanzu su ma zai goge da preferences nasu. Sannan background data restriction for apps, duk wani background data shi ma zai goge shi. Sannan any permission restrictions, duk wani restriction permission wanda yake ka sa permission din amma ka yi blocking nashi, akwai permission din ka yi blocking shi, to shi ma zai dawo da shi yanda yake. Amma daga ƙasa ga wani bayani wanda yake da muhimmanci sosai, suka ce you will not lose any app data, ba za ka rasa wani data na wani application ba, kawai sai ka taɓa reset apps na hannun dama ƙasa. So wannan shine yadda ake goge application preferences. Sannan idan kana da wata matsala ko ni tambaya zaka yi a comment section ne, kuma insha Allah zan baka amsa. Sannan in dai har matsalar wayarka na application preferences ne, tana maka misbehaving, tana ka rasa yadda zaka yi dai, to in ka bi wannan method insha Allah wayarka za ta warware ta dawo normal. Ina fata ku ji daɗin wannan bidiyon, sai an jima.